Welcome to Mission APSC JAA YouTube channel. আজি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো জুৱা 31 জুলাই 2022 APSC দ্বাৰা জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এসিস্ট্যান্ট অৰ্থাৎ JAA এটা এক্সাম হৈ গল আৰু তাতে জিকে সেকশনত যিখিনি কোৱেশ্চনছ আহিছিলে তাৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো যদি ভিডিওটো চাই আপোনালোক উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে দেন প্লিজ ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব লাইক কৰি দিব এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব So our first যেটো questions আহিছিলে JAA examত that is Atmanirbhar Bharat অভিযান Atmanirbhar Bharat অভিযান যেটো হয় হেতু কিমান তাৰিখে কিমান সনত এনাউন্স কৰা হৈছিলে সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাওক Atmanirbhar Bharat অভিযান যেটো আমাৰ Atmanirbhar Bharat অভিযান হয় okay the Atmanirbhar Bharat অভিযান meaning is self reliant Atmanirbhar মানে কি self reliant India scheme okay was announced in 4 tranches by the Union Finance Minister Nirmala Sitaram in May 2020. অর্থাৎ নির্মলা সীতারামনে 2020 May monthত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানটো স্টাৰ্ট কৰিছিলে সো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো obviously the correct answer will be option number A সো বাকিবিলাক সো জুন জুলাই আগষ্ট তেনেকে দিয়া আছে So yate ami olop Atmanirbhar Bharat অভিযানৰ বিষয়ে অলপ চাই লওঁ The economic stimulus relief package was announced by the government as a worth of Rs 20 lakhs crores okay so kiman worth asile 20 lakhs crores This includes the already announced of Rs 1.7 lakhs crore relief package as the PMGKY for the poor to overcome the difficulties caused by the coronavirus pandemic. যেহেতু হেতু সময়ত coronavirus pandemic চলি আছিল বা লকডাউন চলি আছিল সেই সময়ত যিখিনি poor peoples আছিল তেওঁলোকে যিখিনি difficulties face কৰিছিল সেইখিনি overcome কৰিবলৈ এই particular অভিযানটো start কৰিছিল okay so it is announced by Nirmala Sitaraman in the year of 2020 কিমান পেকেজ আছিল 20 লাখ পেকেজ ইয়াতে কেতিয়াবা কোৱেশ্চন আহিব যে আত্মনিৰ্ভৰ যেটো ভাৰত স্কিম হয় তাতে 5 পিলাৰ্স আছে সো কেটা পিলাৰ্স আছে হুদিব পাৰে সো 5 পিলাৰ্স ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ ইকোনমিক্স second is infrastructure and third is 21st century technology driven arrangement and system then fourth is demand and five is vibrant demography এই পাঁচটা pillars ওপৰত basis কৰি পেলাই prime minister announced that an Atmanirbhar Bharat or self reliant India should stand on the following 5 pillars so next আমি যেটো কৈছিলে 20 লাখ crore worth face package এটো হুদিব পাৰে কেতিয়াবা কিমান % GDP হয় 10% GDP the package emphasis on land labor, liquidity and loss. The package included measures across many sectors such as MSME, cottage industries, middle class, migrant industries, etc. And several reforms are also announced to mitigate the negative effects of futures. Okay, so main you have to remember 5 pillars asile. It is started in the month of May 2020 because of coronavirus pandemic. To overcome that particular situation and the package is 20 lakhs and it is almost 10% of GDP that is the first question next question to hodise Jallianwala Bagh massacre took place on Jallianwala Baghor jeto হত্যাকাণ্ড হৈছিলে হেতু কিমান সনত কিমান তাৰিখে হৈছিলে ইয়াতে option number C that is 13 April 1919 is correct answer so here you can see যেটো Jallianwala Baghor হত্যাকাণ্ড হৈছিলে তাতে কি কাৰণে হৈছিলে কেতিয়াবা আহে after passing the Rowlatt Act by the Punjab government to set out suppress of all oppositions on April 13 1919 the public had gathered to celebrate Boisakhi however the British point of view as seen from the document present in the national archives of India indicates that it was a political gathering so British bilage কৈছিলে কি ইয়াতে political gathering ৰ কাৰণে হে তেওঁলোক good kaise in spite of general diary এখন order dit hoisile the prohibiting unlawful assembly people gathered at Jallianwala Bagh okay so jehetu general diary eta order dit hoisile je kono dhoroner public gathering hobo nwaribo on April 10 so jetia teo gom pale je brigadier general diary gom pale je there is a gathering of peoples to teo ki korile he entered the Bagh and deployed his troops order dile and ordered them to open fire without giving any warning
then people rushed to exist by Dyer directed his soldiers to fire at exist কোনো ধৰণৰ warning নিদিয়াকে Dyer কি কৰিছিলে fire কৰিবলৈ start কৰিছিলে and in that firing 10 পৰা 15 minutes fire হৈছিলে 165 round গুলি ফুটোৱা হৈছিলে and these fires total estimated figure of the death is given by General Dyer কিমান জন মানুহৰ death হৈছিলে তাৰ এটা figure দিছিলে তেওঁ কৈছিলে যে 291 মানুহৰ death হৈছিলে however other reports including an committee মদন মোহন মালব্যৰ যিখন কমিটি তেওঁ কৈছিলে যে around 500 মান মানুহ ইয়াতে death হৈছিলে এখন assembly পাতিছিলে তাতে কোনো ধৰণৰ order নিদিয়াকে কি কৈছিলে General Dyer যিসকল সৈন্য বাহিনী আছিলে তেওঁলোকে গুলি কৰিছিলে আৰু around 500 মানুহৰ death হৈছিলে okay so হেতু আছিলে জালিয়ানা বাগৰ হত্যাকাণ্ড next question number 3 what is 0 hour in a parliament session so 0 hour parliament session যেটো 0 hour কোৱা হয় it is basically a question answer session so option number B so আমি চাই লওঁ what is 0 hour 0 hour is an Indian parliamentary innovation eto Indian parliamentary create kora it is not mentioned in the parliamentary rule book ot a bikhoy mention nai 0 hour bikhoy under this a rule tur mote MP can raise matters without any prior notice kuno dhoroner notice nuhake MP hokole nijor matters bilak start koribo pare the 0 hours this is start immediately after the question hours to keteba hodibo pare 0 hour kete start hoy immediately after the question hours and last is until the agenda for the day is taken up aru ekdom last leke jeteleke agenda to taken up kora hoy okay in other words the time gap between the question hours and agenda is known as 0 hour so if someone asking your definition then tomorrow cover laibo the time gap between the question hours and the agenda is known as 0 hours okay so it is basically question answer session next question number 4 which says GST council is an independent body constitutional body statutory body so yete correct answer hobo option C constitutional body so yete why constitutional body so as per the article 279A so kunto article GST council amendment korisile 279A1 okay the GST council has been considered by the president within 60 days of commencement of article 279A the notification bringing into force article 279A with effect from 12 September 2016 and it was issued in 10 September 2016 ketia ba huda GST council ketia গঠন কৰা হৈছিল 2016 since it was a constitutional body hoy yate following members থাকে one is union finance minister তেওঁ হয় chairperson তাৰ পিছতে union minister of state in charge of revenue of finance তেওঁ হয় members and the minister in charge of finance or taxation or any other minister nominated by each government it is another member so members bilak hoise the union minister of state aru jikhini finance minister ba taxation minister hoy is state government তেওঁলোক hoise member aru chairman hoise union finance minister so etu eta constitutional body hoy okay next feral house jetu amar bonoria ghora bili kwa hoy is available in which of the following national park of India of park of Assam so yare correct answer hoy Dibru-Saikhowa feral house poa jay so if you see the figure of feral house this one it was a feral horse or figure so Dibru-Saikhowa national park which is situated in Dibrugarh keteba aibo pare Dibrugarh aru Tinsukia district or mazot pore around 521 km from here from Guwahati it is designated as a biosphere reserve and houses may endangered species is rich in fish diversity it is also known the huge population of feral house so feral house bili jetia kwa hoy that is nothing but Dibru-Saikhowa national park and which is situated in between Dibrugarh and Tinsukia district of Assam upper Assam okay so coming to the question number 6 so yate alphabet or series eta likhise first likhile D then G then Z since D er pisot ki ahibo E F so duta gap ase G er pisot ki ahibo A side duta gap ase teneke M or pisot M leke kita gap ase M leke we have KL duta gap ase so M or pisot duta gap ahibo NO tar pisot ki hobo P so ultimately the answer is P okay
And question number 7, the ratio of daily wages of 2 workers 4:3 and one gets 13 more than others. Suppose amak ratio to dia ase 2 wager, the ratio is x by y is basically x by y is equal to, we have given as 4/3. Aru eta koise ki one gets 13 more than others, that means x plus 13 ezone 13 besi pai, y plus 13 divided by y is equal to 4/3. If you solve this, then what we get, 3y plus 39 is equal to, we can say 4y, that means y is 39. So ami saw option 39 thoka okol etai ase, so option number A is correct. Next, question number 8, who was the first composer of sonnet in Assamese literature? Aru yer correct answer is option number D, Hemchandra Goswami hoise first sonnet Ahomor. Aru if you see the discussion, the Junaki area bili kowa hoy, Junaki era bili kowa hoy. Junaki marked the dawn of romanticism in Assamese literature. The first romantic poem, Bon Kori, by Chanda Kumar Agarwala, and the first Assamese sonnet, first romantic poem to Bon Kori hoy, aru etu Chanda Kumar Agarwala likhise. Aru first Assamese sonnet jitu hoy hetu hoise Priyotamar Chithi, so jitu English ot kowa hoy Letter from the Vale of, aru eikhon likhise Hemchandra Goswami. অর্থাৎ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী যেটো ফার্স্ট সনেট লিখিছে, কেতিয়াবা সুধিব পাৰে ফার্স্ট সনেটৰ নাম কি, দেন উই হ্যাভ টু সে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি. সো দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ উইল বি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী. আৰু যদি কেতিয়াবা সুধে ৰোমান্টিক কবিতা অসমৰ ফার্স্ট কোনে লিখিছিলে, দেন উই কেন সে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা, এণ্ড চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা ইজ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা যিজন ৰোমান্টিক পয়েমটো হৈছিলে সেইটোৰ নাম হৈছে বন কৰি. ওকে, next question number 9 ত হৈছে the first excavated neolithic site in northeast India. neolithic site নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত এটা পোৱা যায় আৰু এই সাইটটোৰ নাম হৈছে ডাউজালি হাডিং. The excavation site at Daujali Hading occupies an important place in the archaeological history of India as the first evidence of an eastern aesthetic Neolithic complex of double-shouldered cells and court-mark pottery in India was reported from there. So yate ki poisile cells and court-mark pottery. Okay, so first jodi site to huda jay jitu Neolithic site hoy eastern part ba north eastern part ot, then we have to say Daujali Hading. Okay, mono rakhibo Daujali Hading. Then question number 10, who is the author of the famous Assamese novel Miri Ziori? Miri Ziori jikhon novel hoy tar author jonor naam ba writer jonor naam hodise Miri Ziori upanyakon or jijon author naam teong hoise Rajnikanta Bordole. Okay, it is written in 1894. It is a love story by Rajnikanta Bordole set in the Miri, that is now referred as a missing. So missing hokolor jitu Ahomor missing janogosti hoy teolokor uporot likha hoy, missing community uporot, a fascinated story about domestic loves, and it has written at the time when the novel as a literature form was yet in a nascent stage. So বহুত আগতে লিখা হৈছিলে এই পার্টিকুলার উপন্যাসখন, আৰু এই উপন্যাসখন কেতিয়াবা সুধিব পাৰে ইংলিছলে কোনে ট্ৰান্সলেট কৰিছে, ডক্টৰ সুৰঞ্জনা বৰুৱা. সো ট্ৰাই টু ৰিমেম্বাৰ দিস পার্টিকুলার আৰু এই ইয়াৰ ডক্টৰ সুৰঞ্জনা বৰুৱাৰ বিষয়ে মনত ৰাখিবা. সো তেওঁ ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে আৰু অৰিজিনেলি লিখিছিলে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ. ওকে, সো এইখিনি আছিলে 1 পৰা 10 questions. So in the next part we will move to question number 11. So thank you for watching.